Hi, welcome to Vidji Studio. So, thanks for stopping by and thanks for watching my videos and alage మీ అందరికి చాలా థ్యాంక్స్ ఫర్ సపోర్టింగ్ అవర్ ఛానల్ అండ్ ఎవరైతే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అక్కడ బెల్ ఐకాన్ అనేది ప్రెస్ చేయండి. అలా ప్రెస్ చేసినట్టయితే నేను ఏదైనా న్యూ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్స్ అనేవి వచ్చేస్తాయి. అప్పుడు నా న్యూ వీడియోస్ మిస్ అయిపోకుండా చూసేయచ్చు. ఈ రోజు మన బ్యూటీ సిరీస్ లో నేను మీకు ఒక క్రీమ్ అనేది ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి, ఏంటి, ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను. ఆ క్రీమ్ అనేది ఏంటంటే లైక్ ఫేస్ వాష్ చేసేసుకున్న తర్వాత బిఫోర్ గోయింగ్ టు బెడ్ మీరు ఆ క్రీమ్ అనేది అప్లై చేసుకుంటే మీకు ఏంటంటే ఫస్ట్ సింగిల్ వాష్ కే ఫేస్ లో ఏంటంటే డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. మీకు ఇన్స్టెంట్ గా గ్లో అనేది వస్తుంది అండ్ కొంచెం పింకిష్ గా షైనింగ్ గా ఉంటుంది అనమాట ఫేస్. అండ్ ఇంకా ఏంటంటే ఫేస్ లో డల్నెస్ ఏమన్నా ఉంటే పోతుంది అండ్ ఫేస్ లో మాయిశ్చర్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఇన్స్టెంట్ గ్లో అనేది అలా చూస్తారు మీరు ఆ క్రీమ్ వల్ల. సో అలాంటి ఒక క్రీమ్ అది కూడా క్విక్ గా చేసేసుకోవచ్చు. ఎలా చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను, చూసేద్దామా? లెట్స్ గో. మన క్రీమ్ కి ఫస్ట్ ప్రమోగ్రానట్స్ అలా కట్ చేసేసుకొని అంతా ఓపెన్ చేసేసుకొని దాన్ని జ్యూస్ చేసేసి రెడీగా పెట్టుకున్నాను. సో నవర్ జ్యూస్ ఈస్ రెడీ నౌ. ఐ టుక్ సమ్ మింట్ లీవ్స్ అండ్ అవి కూడా మనం మిక్సీలో వేసేసి జ్యూస్ తీసేసి రెడీగా పెట్టుకోవాలి. అండ్ నౌ ఐఎమ్ టేకింగ్ హాఫ్ ఎ లెమన్, ద బిగ్గర్ వన్, squeezing some lemon juice. Now I'm taking some beetroots anta wash chesesi chop chesi pettukunnanu. Now I'm transferring this into a blender and taking the juice out of it. Juice anta ready అయిపోయింది. సో ఇది కూడా పక్కన పెట్టేసుకుందాం. సో ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని ఐఎమ్ యాడింగ్ అరౌండ్ 2 teaspoons of beetroot juice and అందులో ఐఎమ్ యాడింగ్ 2 teaspoons of pomegranate juice. And now I'm adding 1 teaspoon of mint juice and few drops of coconut oil and a few drops of glycerin and mix it well. Now I'm adding around half a teaspoon of cucumber gel. Add chesi, give it a good mix for 30 seconds. Now I'm adding some aloe vera gel, a teaspoon, and mix it well for 30 seconds. బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. నౌ ఐఎమ్ యాడింగ్ సమ్ రోజ్ వాటర్ అరౌండ్ ఎ టీ స్పూన్ అండ్ నౌ ఐఎమ్ యాడింగ్ సమ్ విటమిన్ ఈ ఆయిల్ వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. నౌ ఐఎమ్ యాడింగ్ అరౌండ్ ఎ టీ స్పూన్ ఆఫ్ ఆల్మండ్ ఆయిల్ అండ్ ఎ టీ స్పూన్ ఆఫ్ ఆలివ్ ఆయిల్. ఆ రెండు వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఫర్ 30 seconds. దట్స్ ఇట్, అవర్ క్రీమ్ ఈజ్ రెడీ నౌ. చూసారా ఇలా మనం అప్లై చేసుకోవాలి. అప్లై చేసుకుని గివ్ ఇట్ ఎ గుడ్ మసాజ్ ఫర్ 30 seconds to 1 minute ఈస్ ఫైన్. క్రీమ్ అనేది చాలా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఫస్ట్ టైంకి యూ విల్ ఫీల్ ద డిఫరెన్స్. గ్లోయింగ్గా ఉంటుంది, చాలా బాగుంటుంది. మనకి క్రీమ్ అనేది నిజంగా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. చూసారా కలర్, అలా కలర్ అనేది మన ఫేస్కి కూడా అలా పింకిష్గా చాలా చాలా బాగుంటుంది. సో క్రీమ్ అనేది అలా ప్రిపేర్ చేసేసుకోవాలి. అలా ప్రిపేర్ చేసుకుని మీరు యూస్ చేసినట్టయితే మీ స్కిన్ లో గ్లోయింగ్ అనేది కంపల్సరీగా వస్తుంది. సో I hope you guys like this video. If you like my video, give it a big thumbs up and I will see you in my next video. Until then, stay healthy, be beautiful and fit.